ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಅಂದರ್ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಸ್ತಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದೀವಿ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಐತಿ, ರೂಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಐತಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ರೂಮ್ ಐತಿ. 1 ಮಿನಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿದ್ದು. ಇದು ಯಾವ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬೂಮ್ರ್ಯಾಂಗ್ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಾನಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಪೂರಾ ಬೀಚ್ ಸೈಡೇ, ಬೀಚ್ ಮಗ್ಲನಾಗೆ ಐತಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಬಾಲ್ಕನಿನಾಗ ಕೂತೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಐತಿ ರೆಸಾರ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಐತಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೀಚ್ ಮಗಲ್ದಾಗೆ ಐತಿ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಇದು ಬೂಮ್ರ್ಯಾಂಗ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಗೋವಾನಾಗ ಐತ್ರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ರೆಸಾರ್ಟಿಂದು. ರೂಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಥರ ಐತಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ರೂಮು. ಸೂಪರಾಗಿ ಐತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಗೋವಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಬೂಮ್ರ್ಯಾಂಗ್ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಮಸ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಐತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಯಾವ ಥರ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ನಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ನೀರು ಪೂರಾ ಪ್ರೆಷರ್ನಾಗ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ದೂರ